Так, все, всем здравствуйте, с вами снова Фокс. Так, и на сей раз я решил записать игру уже не со Стима, а с Epic Game. Crime and Punishment Шерлок Холмс. Уже на сей раз не со Steam. Говорил заранее, но давно уж пора начинать. Пока у Epic Game именно была игра. Момент записи бесплатно. Попробовать, и к тому же хотел признаться, что Шерлок Холмс также являлся моим любимым персонажем, детективом. Да уж, когда я хотел записать, начать запись, делать видео, каким-то макаром это все не записалось. Так что самое начало записи и то не удалось все это сделать. Странно, и не сохранился. Мое вступление и всякое такое. Но зато мое начало игры пока что осталось. Так что так сильно будет заметно, когда я начну монтировать это видео. Я не знаю, стоит ли вообще начинать делать хотя бы большой стрим красавки, да я не знаю. Стоит мне вообще делать? Напишите мне в комментарии, если хотите. Если вы видели это видео. Здесь. Да, Nintendo 36. Я решил пока что заметить стрим пока что на время. Не знаю когда. То ли может подходящий момент надо отыскать. Да, мог бы, конечно, уже сделать насчет стрима дрон апокалипсис, поиск яиц. Но зачем? Хотя не важно. Хотя поиск яиц я уже, походу, уже сделал. Уже вне записи игры. Ну, как я начал изучать Шерлок Холмс. Собрал все яйца. Так что этим привет спешу. Ну что ж, я пока что на сей раз просто кнопка дела и выпала. Так что сейчас наше дело будет судьба черного Питера. Я уже это решил, но вначале запись как-то не удалось сохранить, так что сам я покажу это. Само начало игры, кратко сказать, что само готово. Больше мне нечего объяснить. Ну все, поехали. Так, ладно, прошу прощения. Запись слегка вышла из контроля. Что мне интересно сделать? Вот, сделал. Holmes, will you stop that? Понятно. You are utterly mad. Ага, понятно. Стреляет закрытыми глазами. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it.
You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Так. Прийти с укрытия. Подожди. Ага, еще ну как там. This is where I keep my post. Так, если все хранить почту. My archive. I can always consult with it, if needed. Так, да, все-таки архив хороший. Так, ладно, нам надо сейчас... Так, подожди. А, вот он, тот шкафчик. Oh, what a mess! What a terrible mess! Да уж, Шерлок Холмс умеет устраивать всякие такие. Так, а как открыть? Подожди, еще рано. Надо как переодеться, во-первых. A map of London and the surrounding area. It could be useful. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess. Да уж, понятно. Так, My analysis table. It is useful for my work. сейчас пока вроде... Ну, она, видимо... Ничего. Здесь можно как... Тут... Так, во-первых, как надо переодеться. Или можно так интересно выходить. Блин. Так, интересно. Так, ладно. Так, вроде больше ничего не затесть не могу. Блин, что не могу одеть? Или могу так, интересно? I cannot leave yet. I am not finished here. А, ну да. A map of London. Так, ладно, пить. Так, задание. Скройте Питера Керри. Это так. Блин. Так, документы. Диалоги, ничего нет. Сувениры. Так, ладно. Блин. Как мне, во-первых, одеться нужно? Что еще не здесь могу? This is where I keep my post. Где могу одеться? Так, здесь. Смотреть еще раз не будем. Боксерская груша. Блин.
Это нам не нужно. Слушайте, шкафчик какой из них является? My archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can. Тут дверь Ватсона, а теперь это дверь Холмса. Так вот, в чем дело. Халат, фермер, бандит, светлый, серый. Блин. Ну ладно. Здесь очки. Мне кажется, 2. Блин, я как бы играю в GTA Сан-Андре. Подожди, не то. О, стоп, Хоть 9 больше всего нравится. Да. Вот теперь как настоящий. Здесь. Это же понятно. По крайней мере, понятно. Еще не все. Ладно. Теперь можем наконец пойти. А это из куда заходил дверь Ватсона? Так, еще мне персонажа не могу, так что начну. Вот, теперь могу. А то, блин, выйти в халат. Да и то смешно. Да, и насчет той экран закройся. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Так. It seems that the garden was well maintained. It seems that the garden. Так, умелый садовник, типа я не успел. Ну да, уж понятно, тут. These footprints appear to be quite large. Да уж. Еще тот. Не знаю. These footprints are... Блин, я как. Если ты не потоптаться. Так, посмотрим, что еще у нас. It seems that the garden was well maintained. Интересно. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Еще не могу просто так пройти. Блин, ладно, видимо, придется идти к самому Лесли. Может, там. These footprints appear to be... Ну. Ничего, походу разберемся, что надо тут делать. Мне кажется, что потом не скакать. Вроде бы ничего. Смотрите. Да. Кстати, увидите вас. Совпадут с ними. Так, что тут сад? Так, что у нас тут? Пока больше ничего нет. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you.
Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Да уж. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream, but I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Ну, ясно. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have Да liked уж. it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Да уж. Понятно, что тут произошло. Просто муж запретил ей, типа, заходить, а она, видимо, нарушила свет, чтобы узнать, что... проверить, что там случилось. И вот результат. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Да, Usually, whenever что that здесь happened, he'd stay получается? all night drinking in Убили his алкаша, cabin before который... passing out. Ну, точнее, раньше был хорошим человеком, и все. Так, теперь давай спросим последний вопрос, и Was your все. husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Да, типа, после того, как закончил, и все. Кроме, что там еще можно интересно сделать? Так, что еще есть интересно? Ага, католический церковь. Стоп. Стоп, перчатки. Да уж. Скворечник. Встань. Давай еще раз посмотрим, что может еще пропустили. Что еще что-нибудь? Да уж, тебе понятно, зачем надо было все. Так. Пуговица вроде ничего. Да уже чекнули. Что-нибудь пропустить. Да таких играх. Ну, вроде бы все. Высотовые ножницы. Больше ничего, ладно. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Так, откуда? Так. Что за там поломка? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your Что hand. еще делать? The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Да уж, понятно. Мог бы, конечно, выбрать еще что-то другое. Так, посмотрим, что там пишет.
Да, иначе просто не обратил внимания на крест. Так. Воксом. Ага, то есть сам подозреваемый. Так, что еще можем? Who could do such a thing? My poor husband. Понятно. Куда еще интересно пойти? Ну, давай, мистер сыщик, иди. Mr. Holmes? Сейчас не могу. Ай, ну, что это? Паломничество. Хотя, да, я знаю, что мог бы и другой выбрать, но... Блин, а где сам топ, который полицейский ищет? Что там за задание сейчас? Здесь задание. Так, я по всему еще не все изучил. Надо идти и смотреть. Так, по всему еще рано. Черт, еще чё. Смена персонажа. Что там? Так. Вот еще раз подойду к следам и включу воображение. Может там что-то будет. These foot... Ничего. Что еще можем интересно? А, вот он сам Лесли. Посмотрим, что еще можем еще поделать. Так, вот менять персонаж не можем. Переходить-ка хотя можно и на Shift. Так, у нас доступно P. Ничего, я тут все показываю. Что там? А, талант только. Ладно. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Давно пора. Надеюсь, что будет открыто уж. Mr. Holmes? А, да, вот теперь открыто. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Да, Hello, естественно. hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Царапины, вот. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Да. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Блин, и чё он на это под... Если он закрыл дверь, то почему этот полицейский стоит тут и патрулировал до прихода Шерлока Холмса? Да. What a terrible way to die. Так, что интересно тут там? Это все? This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Хотя иногда я вспомнил, что раньше был подобие сериал, типа «Приключения Шерлока Холмса» на канале России 2, насколько помню. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Окей. Все вроде бы осмотрели.
еще не все открыли. Давай посмотрим на саму. Harpoons for hunting whales. Ну и что интересного? Стоп. Old navigation instruments, nothing interesting. Peter carries boots. They look to be a size 8. Так, мне кажется, уже... Что еще интереснее есть? Инструменты, больше ничего. Так, ладно. Как только будет час, я, видимо, придется заканчивать. А, давно так. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Так. Так, давай посмотрим. These abbreviations mean something, but what? Так, а вот. This blood is from the pool underneath the dead body. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Да, видимо, такой же, как у Марии. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Так, что еще у нас? А, мне уже доступны титулы. Так, стоп еще. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. А, то есть... Понятно, прибит к стене. Попытки. Значит, получается, стоп. Записная книжка. Что это за... Ha! Someone was here yesterday. They attempted to force the door to то есть gain entry. получается... Так получается... Кто-то хотел... А, Someone drank from this glass recently. жалко, что нельзя. Rum. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Пики. Писи, как кожа на быка. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. А, блин, чертова коробка. А, то есть я могу
Так, подожди. Ничего не понимаю. Yes. Такой. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Ясно. Все еще не привык к такие головоломки. Так, вроде бы все есть. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. Понятно, надо еще потом. These boots don't match the footprints. Ага. Блин, ничего интересного не с саду. Так, пойдет. Ладно, смотрим. Понятно. Так, во-первых. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Who could do such a thing? My poor husband. Так, есть. Mr. Holmes? Так странно. Это, видимо, недоступно. Странно, что еще можно? У нас даже нет никаких подозреваемых. Тут просто так не войдешь. Просто так не проедешь. Стоп. Да уж, надо думать, что еще делать. Так, Лесли. Так, еще не нашли. Так, либо надо попытаться действительно посмотреть. Взломщика, так. Может, еще что-нибудь здесь пропустили. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Все. Блин, так вот еще. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded.
Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky, And why is that? because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Сегодня. Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. This window is locked from the inside. I do not see any attempt at a... Как мне спрятать? Блин, как... This looks like the perfect hiding place. А, понятно. Теперь все как делать. Просто немного вступил в начало, то что... Долго загрузка, сам деле идет быстро. Просто надо нажимать, чтобы продолжить. Shh! Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there! Да уж. Mr. Holmes, come and see what we've caught in our net. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here, waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Так, что еще интересно? Кабинет, что так у нас? Персонаж. И третий персонаж, ничего. Значит, нет. Ладно, нет. Да уж, вот теперь наше полицейское управление. Так, и сейчас время еще минут 40. Почти час. Так что смотрим. Наш полицейский участок. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through.
His belongings are held in the evidence room. Thank you. Ничего. Просто разыскивается. Mr. Holmes? Где это его? Здесь нет. Подожди. These are the suspect's belongings. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. And partner, 1883. To my friend, from R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations. A handkerchief with the initials JHN. Да уж, видимо, это все, что у нас есть. Да, видимо, больше мне тут делать нечего. Теперь самый интересный подозреваемый сидит, который вчера сделал. Так, не то, да? Подожди, а тут тоже? Mr. Holmes? А, это не тот чел. А, вот он. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Так, что теперь можем записать книжку? Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Всегда Nelly. все говорят. Если он сидит в тюрьме. Ну да, то есть, типа, то есть, типа, он говорит, что не хочет нарушить обвинение против себя. И типа, или кто-то узнает, кто-то рассказал, и все, его убьют. Так же, как это река. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Видимо, это просто залетел туда, чтобы там забрать книжку, и все. А точно, дальше. Заплатка. Дорогая ткань. Так, кармана ничего нет. Не все обнаружено. Так, а вот. Так, мозоли, шрамы. Что-то еще не все обнаружил. Блин, а что еще? Дорогая ткань. Черт. Искусственно. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine.
No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Блин. Так, Питер не курил. Прибит к стене. Ничего нет, значит. Так, что еще можно поменять? Так, еще чего можем какие? Пропавший. Если прибить стене, попытки взлома, ничего нет. Нет, садовник, что еще? Ничего прибить к стене. Так, попавшая коробка. Ничего не дает. Прибить к стене, скорость реакции. Что там? Мог бы не тренированный. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Так, надо сейчас еще вернуться в архив. Так, все, теперь пора выходить. Так, еще интересно, есть что-нибудь? Нет садовника, так, нет садовника. Да все, вроде больше ничего нет. Блин. Ладно. Может сразу видится. Ну ладно. Ну вот пока там больше ничего нет. Так, ладно, скорее всего, на два архив точно. Так, а Ватсон тут? Тут, значит, все. That is not the one I need. That is not the one. That is not the one I need. That is not the. That is not the one I need. Не, я... Так, так. That is not the one I need. Символ, еще у нас есть единоборство. That is not. That is not the. That is not. Так, подожди, что у нас есть? Химия. То, что... Вариант. Яд, пелотон, цианид. Не нужен. Пулевое ранение. That is not. That is not the one I need.
А, вот оно чё. That is not Технология, механика. Блин, ничего не делать. that is not the one I need. That is not the one I need. Так, ладно. That is not the one I need. That is not Да уж, метод тык. that is not the one I need. История игры. That is not the one I need. Ничего не нужно, медицины. That is not the one I need. Или что-то змеиный яд, ботаника, растительный, чем-то. Мне кажется, тут тоже ничего нет. Так, ладно, газеты, что? That is not the one I need. That А, вот он. Все-таки надо было в разделе газет искать. Инициатива фонда Даусон Легата. Известный фонд. Все-таки метод тык надо было. И не работает просто так, но все равно кое-как помог. Кстати, серьезных потерь. Это был 23-летний по величине банк Англии. А его банкротство. Эти неслотицы, которые таинственные ищет. here it is. Вот тогда все. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Да, уж понятно. Теперь надо с Ватсоном поговорить насчет эксперимента. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. А, ну естественно. Так что был бит... Откуда? I need to take a harpoon with me. Блин. А, нужно... Нужно опять... Сюда ехать. Пока еще рано. Пока же... Вот опять. Есть. Пытки сломы. Крил, попавший воров. Да блин, ничего тут. Пока связывать, потому что... Так, ладно. Тут можно взять только гарпун и все. А, подожди. Где сам гарпун? А, вот. That should do it. Now I am ready for the experiment. Так, теперь нужно... Мясную лавку. А после этого поговорить с этим.
Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Holmes, you should try to aim better and throw as high. The harpoon has struck the body, but with insufficient. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Так, ладно. Так, ладно. Так, сейчас мы еще сделаем одно задание. В Скотланд-Ярде. Ладно, придется, видимо, пока это дело не раскроем, не закончим видео. Так что будет даже больше часа. Может, они уже поняли. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. What am I doing here? I've done nothing wrong. Так, посмотрим.
интересное всего, то что можно сделать? Этим еще не все раскрыли. Да уж, интересно, что мы можем еще сделать. Ладно. Так, ладно. Больше ничего не делается. Интересно, что еще туда можно? Да, вообще здесь ничего понимаю. А, понятно. Это и сам морг, который изучает точнее это специальное место, где там изучает трупы. Так, тут больше нечего делать, ладно. Так, посмотрим, что еще можно найти. These are the suspect's belongings. A handkerchief. These are Ну ладно, больше ничего нет. Блин, мне кажется, нужно найти Лесли. Интересно, где сам Лесли? Mr. Holmes? Ну, что-то еще надо сделать. At your service, Mr. Holmes. Mr. Holmes? Так, ладно, иди с ним. Теперь у нас остается еще Питер-стрит. Что еще интересного можно? В прошлой коробке ничего не относится. А у нас пока нет еще клика, чтобы все это завершить. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. my archive. This is where I keep my post. Блин. Так, нет, пока это не будем примерять. Все может. Ну да, придется ведь вернуться. Да уж, много чего раскопал, но пока еще свете нет. Да еще больше час занимаю. Потому что отрезок и плюс этот. Чё что-нибудь спрошу. These... Так, что еще можно интересно сделать? Больше ничего нет. The two. Либо расспросить опять надо тетку, жену этого покойника. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Так, если смотреть. This is the crew log notes for June. Nothing unusual. Мне кажется, Log notes for August. These pages have been torn away. Да, если смотреть июль, я чую, что... Log notes for July. Log notes for August. These да. pages. Сейчас Log забыл notes показать. for July. Не Nothing special. Так что поставьте на паузу, если что, на этом моменте, если что-то пропустил. Log notes for Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. Найти экипаж морского единорога, блин. И типа кто-то из этих экипажей. Who could do? Ладно, спасибо.
Блин, опять Скотланд Ярд. Посмотрим, что можем еще сделать. Ничего нет, ладно. Ты опять все понял, что это ссылается на сей раз. Блин, чё я туплю вечно. These are the suspects. I wonder if these are connected. Понятно. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Питера. А, так вот, что надо было подчеркнуть. Так, исчезнувшийся. Да уж. Говорит всегда свои очевидные места. Да, скорее всего, вот понятно, что он решил вернуться. Теперь надо опять допросить. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. Well, I will see you soon, young man. Так, что еще можно? Если это то... What am I doing here? I've done nothing wrong. Ладно, смотри, если... Есть похищенные жестяные коробки. Ага, невероятная сила. Так, могли... Ага, понятно, что еще надо делать. Украдена акции и невиновность. То есть, получается, этот парниша собирался вернуться. Так, еще что-нибудь есть улики? Нет, все равно. Украдена акции. А что еще? Да, все-таки не все. Да уж. На Бейкер-стрит, то есть опять надо возвращаться. Понятно. Хотя мог вернуться и дедуктивный анализ будет. Хотя вроде больше не... Ну ладно. Вроде бы все, что нужно. Something new, Watson.
I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Понятно, что тут надо. Brave Toby. Эй. Ничего, кроме как... Блин. Так, и что сейчас еще интересно сделать? Вопрос, как их позвать? Блин, понятно, то есть надо как-то замориться. At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Так, ладно. Когда у нас посмотрим активный метод, то есть поиск акций, невиновности. Поиск краденой акции, то есть получится. Это если присутствует в том, что иначе... Как это может помочь, ну ладно. Тут по всему нам опять просит приехать сюда. Иначе просто так сюжет не продвинется. Так не двигается. Mr. Holmes, I'm glad to see you. Вот, мистер Лестейд. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Oh yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you. Huh? Да-да-да. Breathtaking. Как всегда, инспектор Лестейд хвастается тем, что типа успел. Да уж, очень, точнее очень хвастливый коп, который всегда хвастается, пытается доказать лучше, чем наш главный герой Шерлок. А вот наша вещь. These are the suspect's belongings. Liam Hurtley. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen? No. Все еще есть. These are the Подожди, так, я тебе помню, зачем нужны ботинки. То есть получается, если это то, что я думаю, то
померить эти ботинки снова. These Да. boots match the footprints exactly. Так, теперь нужно Питер-стрит. Ага. Что еще у нас осталось? Никакой. Блин. Ладно, сейчас продолжим, прежде чем к самому подозреваемому. Да простите. Что надо? My archive. Что еще есть, например, как? Где наш лабораторный? My archive. Так, где наша лаборатория? А, стоп. Понял. Точно. Понял, то есть надо сюда идти. Точно вспомнил. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. First condition, second condition. Third condition, colorless reagent should... Еще раз посмотрим, что там First творится. condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should... Third condition. Посмотрим. Не, обратно. Бесцветный, значит, получается синий. Тут по всему. Угу. Зеленый, затем еще синий. Дальше оранжевый. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Ну, ясно. Блин, когда я играл в Шерлоком с неизвестной историей, там была такая же мини-игра с химией. Да. Значит, сначала с химией. Да уж, придется, значит, еще как-нибудь. I need to Ладно, скорее всего, придется пока что на этом моменте закончить. Так что, как только закончу с этой частью, могу продолжить. a little light upon the mystery. Так. Ага, все. Теперь я понял, что надо было с химией решить. Просто надо сначала синий, зеленый, синий. Не, ну да. Не, сначала синий. Да. Затем идет Да, синий, зеленый, синий. Затем рыжий. Не, после бесцветка, затем еще раз рыжий, бесцветка и все вроде бы.
Вот как надо было в прошлый раз выполнять. Так, я сделал. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Ну, все по ходу. Посмотрим. Да, все. Судя по всему, уже больше тут нечего делать. Так что все, можем теперь стопудово допросить. What am I doing here? I've done nothing wrong. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestейд told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Очень ухоженный секрет, табачное письмо Хартли. Больше ничего не говорить. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Так. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Ладно, посмотрим. Да, чуть интересно, ладно. Опа, старый шрам. Че я нашел? Так, еще что? И киса дроника. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway?
because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Так, что еще есть, например? Так, у нас подозреваемый. Блин, вот как всегда. Так, идти опять сюда. Понятно. Неужели там полицей не был? Ладно. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Thank you, madam. Понятно. Let's see what could be hidden here. Здесь спрятать. Да. Let us see what is in this box. Понятно. Нашли, то есть, коробку. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. А что я могу писать? Это было. Ну да, то есть любые моряки, которые выходят замуж, почти все становятся алкашами. Про старый классик. Так. Что еще есть? Ну да, всего больше там и нет. Ладно, придется опять возвращаться, там больше ничего, просто так делать.
Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Ай, опять. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Каждый раз жмать. Oh, what are you talking about? Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. No. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Ничего, опять Бейкер-стрит. Возвращаться. Так, посмотрим. Так, а что еще письмо Леймер? Продолжим у нас такой метод. Да. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Let us review the other sailors now. Понятно, как всегда. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Нашли, наконец, чертова гарпунщика, скорее. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. Вот так вот. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Блин, как... Снова костюм моряка одеться. Это типа не то. Кашка.
Не знаю, что надо брать. Может, усы и борода надо? Мне кажется, все. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Вот теперь понятно, как. Понятно, как. Я еще не знаю, как правильно выглядит река. Ну да. А, вот, а если не тот? А, так вот какую-то шапку. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Блин. Чё? That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? I'm ready to try again. Fine, if you want me to take all your money. Блин. А, когда начинает пушить. I've had enough. You're too strong. Come back later, when you can use your arms again.
Блин, что мне еще сделать? Я не знаю, может. Ладно, еще I'm раз. ready to try again. Блин, ну ладно. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Надо смотреть. Так, надо еще раз. Сложновато все-таки была задача. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. Блин, опять. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Опять. Вот видите. Разжимается. Так. Это и начинает. Понятно. Надеюсь. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see.
Yes, I was told terrible tales about Black Peter. Отсылку You ain't heard the worst. Как будто. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Морского единорога. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Этого банкира. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Блин, получается тот самый неудачный банкир, который решил сбежать, лодка утонула, типа его подобрали ими эти моряки с единого единорога. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Так, где сам? Здесь туалет. Туалет, так, ладно. Что это не? Ехали вон. Here it is. Понятно. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Пропадать. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Ясно. Пора идти. Что можем еще интересно сделать? Что надо еще интересно сделать? Тут что?
Подожди, это что получается? Mr. Holmes? Это пошли. Это что получается? А, это уже все. А, вон сам Лестейд. How is the investigation going, Mr. Holmes? Другого выхода нет. Исследовал. Ну да, потому что он гарпунчик. Это был именно этим гарпуном. Не знаю, если это он, то... If you wouldn't mind, Mr. Holmes, could you explain it to me? As I informed you on our way here, Patrick Cairns is the murderer of Black Peter. Why bring me here? Wouldn't it be better if we were out looking for him? That would be futile, as he will be with us in approximately 12 seconds. Oh, well, if this is your idea of humour... No, I just heard the front door. Prepare yourself. Good day, gentlemen. A young lad gave me a note from Captain Ahab. Am I at the right address? Is he here? Indeed, it is the correct address. But in place of your captain, may I present to you Inspector Lesteyd of Scotland Yard? That means... It means, my friend, that you are arrested for the murder of Black Peter. What? What? A trap? You think you can take me? Here now. We'll have none of that. And I say that we will. О, блин. Блин, надо... Блин. Блин. Блин, ай, черт. QE. Начинайте сначала, да. Да уж. Are you all right? Are you able to stand? Oh, my jaw. Gore. He took me by surprise, Mr. Holmes. Otherwise, he would have seen what I'm capable of. Oh. Yes, he was lucky. Ah. But you got him. It was remarkably easy. He lost his balance after he struck you. And you practice boxing, I know. You must have hit him hard. Our fellow is knocked out. We should call for a police cab and then take you to the hospital. Yes, well, no need for a hospital. I would prefer to keep this between us. You know. Of course, Inspector. The case is closed. Был убит. Хорошо. Один улик 16. Это версия интересная. Не, мне кажется... Да уж, не могу. Если вы будут удалены. Посмотрим. Ваш рейтинг. Искатель. Ясно. То есть получается судьба черного Питера. Да, то есть получается кратко, что это...
Только непонятно зачем, что сам убийца является гарпунщиком, а тот случай... Блин, видимо, еще не до конца все-таки порешить. Но если он был бы виновен, то плохо. Ладно, то есть сегодня уже завершил дело. Вот так что... Сейчас откроем методел новое. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Oh, брат Холмса. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further... Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Ясно. Ну уж на этом моменте, видимо, придется завершить запись. Так что с вами был Хамелеон Фокс. Я с вами не прощаюсь. И да, посмотрим, как будут идти дела. Насчет стрима еще не знаю. Если хотите, чтобы провел стрим. Только жалко, что я бы не записал то, как находил пасхальные яйца, но там уже остальные ютуберы сделали более профессионально.